afternoon to one and all. Yes, good afternoon everybody. Welcome to yet another live session from Tiju's Academy, and here with you is Varsha. So we are here to have a discussion for, on the examination. We have an exam approaching. It is happening on the 4th of May. So we'll be just working out certain strategies on the speaking part. So OET Speaking in the exam strategies, last minute brush up laitana, I'm here with you. So let's look into some of the key points. What are the things that we need to focus on at this peak time? I know that you people have been, working out for all these while. ഒരുപാട് പേര് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട്. So first of all, wishing you all the very best. Just give your best. Be confident. So we'll be just looking into certain strategies which I want you people to focus on when you're appearing for the examination. So let's wait for a couple of minutes while people are joining. Okay. Yes, good afternoon everyone. Okay, so today, just like I mentioned, we are going to look into certain exam strategies for OET speaking. നമ്മുടെ OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഹൈ സ്കോഴ്സ് നമുക്ക് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബ്രഷപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, സോ പീപ്പിൾ ആർ ജോയിനിങ്, ലെറ്റ് ദം ജോയിൻ. സോ we'll just move on. So first of all, as you are aware of the fact that നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കുക OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ടിൽ ആദ്യമേ ഉള്ള നമുക്ക് വാമപ്പ് ആണല്ലേ. വാമപ്പ് സെക്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ്. യെസ്, definitely we'll be having Neetu. Hello Neetu, we'll be having a live on listening as well. It has been scheduled. You'll be definitely having it very soon. Hi Akhila, good morning. Good afternoon. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വാമപ്പിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ പാർട്ട്. സോ ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദ വാമപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാമപ്പ് അല്ലേ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. സോ ട്രൈ ടു ഗിവ് യുവർ ബെസ്റ്റ് വെൻ യു അപ്പിയർ ഫോർ ദി വാമപ്പ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ വാമപ്പിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫാമിലിയർ ആൻഡ് അൺഫാമിലിയർ. എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം, ഫാമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്രയും നാളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഷുവർ ആയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ആർ ദേ? Why did you choose to be a nurse? Which is your dream destination? Why did you choose OET? Okay, then tell me about your routine day or your typical day at work. What are the essential qualities of nurses? Who is your role model in your profession? So what is your piece of advice for the upcoming nurses? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം കേട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ അൺഫാമിലിയർ, ലൈക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാം അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹായ് അനുഗ്രഹ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഐ എം ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഡിയർ. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഫാമിലിയർ ആൻഡ് അൺഫാമിലിയർ. രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ ഇസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, ആൻസർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. സോ അതെങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും അതിന് സ്പീഡ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ കരിഷ്മ, യെസ്, taking into consideration your comment. So just like I mentioned, we'll be having two set of questions. It can either be a familiar question or an unfamiliar question. Why so? Because certain questions you people are pretty much familiar with, right? Like why did you choose nursing? Which is your dream destination? Tell me about your typical day. So these questions you people are pretty much familiar with, right? On the other hand, there are certain questions, you might be hearing it for the very first time. So what happens is, the way of your approach can be easily
marked, a difference in the way of approach can be easily marked out, or it can be easily portrayed. Why? Because how does this happen? Because the familiar question, we when we are familiar with certain questions, the way of your approach will be quite different. We'll be speaking very fluently with that part, and when it comes to an unfamiliar question, what happens is you might be thinking what to say next. So what will happen is there will be small pauses in between, hummings in between. So I must say, be it a familiar or an unfamiliar question, speak naturally. It is something very important. Okay, other than that, you can maintain an eye contact also. Okay, so try to give an eye contact so that you're giving the person the fact, or you're giving an impression that you're pretty confident. When you speak, you can give an eye contact. When it comes to the warm-up part, we are discussing about the warm-up part. And the other thing is the pronunciation. Always keep in mind that there should be clarity of speech. Don't rush, okay? Don't rush with anything. I must say, please speak with clarity of speech. Whatever you might be conveying, everything is being recorded. As you are aware of the fact that OET speaking is a recorded session, so definitely the recording is assessed. So keep in mind of this thing that always have a clarity of speech. Whatever you are speaking, the person should be able to comprehend the meaning of it or decipher the meaning of it. So just make a note of this thing. Okay, so how should your approach to the warm-up be? It should always be in a natural way of conversation. Keep this thing in mind. Be it a familiar question or an unfamiliar question, speak naturally. Okay, other than that, just like I mentioned, try to maintain eye contact. You're giving you're showcasing your confidence there. The last thing is always the important thing, I must say. Keep in mind that you must speak with clarity of speech. That is something very important that I want everybody to focus on. Okay, there should be clarity of speech. That is why I told you that don't rush. Just be with the pace and speak accordingly. Okay, I'm just moving. Definitely I'll be considering all your suggestion and all your questions. Just examine case in home. We having conversation with relatives. Okay, yeah, definitely Adira, ഞാൻ ഈ question ഉള്ള answer പറയുന്നതായിരിക്കും. I'll be explaining the same to you. And so here we have covered the warm-up part, how you should make the presentation, how I want you people to give the presentation, how our students are following it. So that is what I have mentioned here right now. So നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, always speak in a natural way, eye contact maintain ചെയ്യുക, and also pronunciation, there should be clarity of speech. I'm just moving on to the next thing. So how should we make use of the preparation time? I've made a remark here. Make judicious use of preparation time. As we know that we have been given 3 minutes time for the preparation, right? We'll be having 3 minutes time for the preparation. Always keep in mind that we should make a judicious use of it. Okay, so what are the things that you can do when you have the 3 minutes preparation time? Do read the card. So what is the first thing that you'll be going through? It is something, card analysis, something which I want you to focus on. Okay, so the first thing that you're going to do when you'll be getting the role play card is the setting and the scenario. So the first thing that you'll be going through is the setting and the scenario. From there, you'll be getting an idea regarding the case. You'll be identifying the case there itself. ഓക്കെ, ആദ്യമേ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ ആണ് വായിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈസിലി മനസ്സിലാകും അല്ലേ? And I want to tell you that don't just jump into a conclusion just by reading the setting or just by going through the setting. Read the scenario properly. Why is that so important? Because just by the setting we can't make a conclusion into the case. Moreover, so as to confirm whether we are on the right track, it would be better if you just go through the scenario as well. Setting scenario രണ്ടും properly വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു കേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇതെന്ത് കേസാണ് എന്നുള്ളതിൽ. I hope that is clear to you. And the other thing which I want you to make a note is, if you want, you can just jot down the introduction. So what are the things that you're going to say or what you're going to put out in the introduction part? So you can just jot down the intro in abbreviated form, I must say. Yes, Anugraha, we need to go through the setting also. Jot down the intro. For instance, if it is an unknown case, what is the first thing that you're going to do? You'll be greeting. Right, greeting the person, then giving your self introduction, asking their reason for visit. You can just mark down these things in an abbreviated form. Otherwise you can just write down the what kind of a case it is. Okay, so this is something very important that I want you people to focus on. Okay, so if you want, you can just make a note of, either you write down what kind of a case it is.
Okay, soon after that you can just make a note of the introduction if you want to. Otherwise just write down the case, what kind of a case. അതിന് മുകളിലോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് എന്ത് കേസ് ആണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അതർ ദാൻ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? മാർക്കിംഗ് ദി കീവേഡ്സ്. എന്താണ് ഈ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ദ കീവേഡ്സ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് വിത്ത് വിച്ച് എ ടാസ്ക് ബിഗിൻസ്. So what are the different type of keywords? We'll be having questioning words, information gathering words, and also clarification, explaining keywords, so information providing keywords. So just mark down the keywords. But questioning aayittulladu, so what are the keywords for asking question? It can either, so always it is find out, right? You're familiar with find out. Other than find out, there are certain other keywords that I want to introduce to you. So certain other keywords are, even check is a keyword which you need to use to ask a question. Okay, and the other one is so the other one would be explore. So these all convey the same meaning. Okay, all these keywords convey the same meaning. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ മാർക്കിംഗ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടാസ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കീവേഡിനെ നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ടാസ്കിൽ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, സോ ദ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഐ എം പോയിൻറ്റിംഗ് ഔട്ട്. സോ ഹൗ ടു, വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് വിച്ച് കൺവേ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, check and explore. I hope you got an idea. So the next thing would be information providing. So what are the information providing keywords? Explain, it can be explain, outline, okay, describe. So all these are the information providing keywords, okay, and so on. Okay, I hope you got an idea. So these are certain keywords which I want you people to focus on. Just mark down the keyword. If in case this is the task and the first word is the keyword here, okay, so like explain, imagine that the first word is explain, then it is describe, then it is find out. So just mark down the keywords. Why is it important? Just like I mentioned, you'll be getting an idea that what is the point that you're going to convey in that particular bullet point. So it would be better if you could just mark down the keywords. Yes, persuade is also a keyword which you need to focus on. Persuade means you are going to convince. Okay, you need to convince the person. Okay, so these are certain keywords that I want you people to focus on. Just mark down the keywords. So we are working on the preparation part. Preparation time il nammal endokke cheyyanam ennulladana ipo nammal focus cheyyunnathu. Okay, so the first thing is card analysis. Just like I mentioned, first read the setting and the scenario properly, identify the case, and you can write down what kind of a case it is. At least in the top of the card you can just make a note of this known case, unknown case. Just mark down the word. Soon after that, mark down the keywords. So what are the keywords? You can just highlight the keyword over there so that you will be getting an idea. Okay, find out, I need to ask a question there. Explain, I'm going to explain there. So if it is check, that means I need to check, or there is also a question keyword. So you'll be getting an idea. Okay, and the next one is jotting down the important phrases. So why have I written down that thing is, what are the phrases, what are the key phrases that you'll be using in between? So you may either you may use certain question phrases, clarification phrases, and reassurance phrases. These are very important. Okay, so why am I mentioning about this thing is so that you will be able to avoid the repetition of these keywords. Okay, because ടാസ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺസേൺ എന്നുള്ള കീവേഡിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ. Okay, if in case you're asking a question to the person in between, so what happens is most of the time you'll be using the same keyword concern. Right? If in case you are going to ask a question, every time I've noticed that people tend to ask the same, convey the same word. So use the same word. So I just want you people to focus on this thing, that if you're writing down certain words, don't write the full sentence. I just want you to write down the key word there, like question, doubt, concern. Okay, so these are certain things that you can just make a note of that will help you to approach the task in a more appropriate manner. And also the clarification phrases, definitely you need to see clarification in between after you'll be explaining a key point or a new point to them, because they are coming to you to seek clarification, and after explanation you need to check whether the person understood it or not. So you can use certain
keywords there, like clarification phrases. Am I clear to you? Is it understandable to you? Am I making sense to you? So you can you can use certain phrases there. Other than that, reassurance. At least ഒരു ആറെന്തെങ്കിലും എഴുതിയിടുക, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് വരണം എന്നുള്ളത്. Since I believe that you people are pretty much sure with the reassurance phrases, so I just want you people to just mark down at least the word are at places where you are planning to provide a reassurance. Otherwise what happens is, most of the time you'll be focusing on the task. If the task is lengthy, then you won't be even focusing into the reassurance part. നമ്മൾ ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയി പോകും ടാസ്കിലേക്ക് മാത്രം, നമ്മൾ റീഅഷുറൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാകും. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, so this is all about the preparation time. These are some important things that I want you people to focus on when it comes to the preparation time. Okay, yes, hello Archana, hi, I just missed out certain comments. Okay, yeah, Amita ma'am, recovery room after patient surgery, patient confused that time, can we greet the patient? Definitely, when you will be meeting the person, so definitely you will be greeting them, right? So if in case the person is in the recovery room and the person has just undergone a surgery, so it would be better after you are meeting the person at that point of time, so you can greet the person. Definitely at least say hi John or good morning John. Hi John would be fine, because it would be good if you just greet the person at first before starting with the conversation all of a sudden. So there is no mistake if you're doing so, I must say. Mistake onnu illa, you can definitely do that. And rather than good morning and all, I would say just hi John, how are you doing at present, would be something better. Okay, so these are certain things which you can do in the preparation time. So how are you going to make a judicious of your preparation time? That is the 3 minutes preparation time. Just reading with the task. Once you're reading with the task, you can just make a note of these things. First, setting scenario, mark the key, identify the case, write down the case, what kind of a case it is. Then after that you'll be coming to the task. Just after once you're reading the task, along with the task you can just mark the keyword, what is the keyword given there, so that you'll be getting an idea, this particular task convey this particular idea. So just mark down these words. Soon after that, if you want, you can just write down the important phrases. Don't write the whole length of phrases, just the key word would be fine. Like if when it comes to question phrases, question, queries, doubts would be the question phrases, right? So you can just mark down the word, that particular word. When it comes to clarification, doubt, am I clear to you? So clear, understandable, point. So these are certain words. Are you following my words? So you can just make a note of these words so that you won't be repeating it again and again. The repetitions can be avoided. And when it comes to reassurance, at least write down an R at that point of time, so that you'll be using certain phrases in between. So this is also something very important that I want you people to focus on. So we have prepared the task, right? So your 3 minutes preparation time is over. So what are you going to, how do we present the card? That is something very important. How to present the role play. So the most important thing and the initial thing that I want to focus on is write down the name. Okay, so during the conversation only you will be getting the name. If in case you're asking the name in the preparation time, if it is a known case, you're asking the name in the preparation time, write down the name. Please make a note of the name, because you'll be performing 2 role play cards, right? 2 card aanu nammal cheyyunnathu. So there are chances you might interchange the name also, because we have been using the John in the first task. So there are chances you might forget the name. So write down the name. It is something very important. Okay, yes. Other than that, the most important thing is initiate and lead the task. You know that you are going to begin the task, right? You will be beginning the task. We are sure with the introduction. That is why I told you that if you're writing down the at least what kind of a case it is, so you'll be getting an idea as to how to approach the task. So write down the case at least. I mean the case ആണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് എഴുതിയിടാം, known ആണോ unknown ആണോ, so that you can give a fruitful presentation. Okay, so initiate the task. You will be beginning the task, and also lead the task. I mean, so decide, you have to plan where the interlocutor will be speaking. So organize the task accordingly. That is task organization. So you will be leading the task, and the task should be pretty much organized. And when it comes to task organization, it is something very important. Why? Because I want to mention here one thing, that the task is in a നമ്മൾ task consider ചെയ്യണം. When it comes to exam point of view, in a particular bullet point, there will be more than 2 or 3 ideas.
Okay, in a particular point itself. ഒരൊറ്റ ടാസ്കിൽ തന്നെ ഒന്നിലേറെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, imagine that this is our first task. Okay, so this is our first task, and the task begins with an explain keyword. Okay, and along with the task, when the first point is over, there is another task, that is advice. It is a continuation. So what I want to mention here is, you'll be beginning it just like this. So let me explain, this condition is this, and I hope you am I clear. So don't ask a question at this point. Okay, never ask a question here. Why so? Because the task is organized in such a manner that, so the first just before the bullet point only, I prefer you asking a question. Because if in case you are asking a question here at this point of time, what happens is they will be putting forward the question of the next point or the next task. So it is very important for you people to be with the flow and don't ask any question ബിഫോർ ദി ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്. പറയാനുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റിന് മുന്നേ മാത്രമേ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവൂ. ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടാസ്കിൽ ഒന്നിലേറെ ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടാസ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരൊറ്റ ടാസ്കിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ എവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റിന് മുന്നേ ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് വൈ സോ? ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ടാസ്ക്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ അഡ്വൈസിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരിക്കും? അടുത്ത പോയിന്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാനാണ് കൂടുതലും ചാൻസസ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈ അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ ലീവ് ഔട്ട് ആയി പോവില്ലേ, നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ടാസ്ക്. ഒരു ടാസ്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോണ്ട് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു, ദ ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ട്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി കമ്മിറ്റിംഗ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് വെൻ യു ആർ മേക്കിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അതർവൈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസേൺ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡോണ്ട് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസ്ഡ്. യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. So it is something very important. Otherwise what happens is, if you in case you are asking a question here, the interlocutor will ask a question according to this task. So the advice task will be left out there. So don't do that. So task organization is something very important that I want you people to focus on. Yes, thank you Jisha for that. Yes, Archana has commented, ma'am, in community health center, unknown to known case, how will we start? I mean, we can ask for the health record in preparation time, or we can start asking the reason for visit. Yes, unknown to known case means someone is visiting you, Archana, so you don't have any sort of idea that the person, why is the person here. So only at the during the conversation only the person will be coming to you, so you don't have any sort of idea regarding why the person is here, right? So we'll be taking, justify the title unknown to known. So initially the person is unknown to you. So how do we start an unknown to known? Good afternoon, please be comfortable, let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this community health center. How may I help you today? I came here for a follow-up, or I came here because I have an appointment here, if the person is saying so. So we can just ask the person, so could you please state your name and age for my confirmation? Okay, let me check your file, Joseph. Yes, I can see that you have an appointment here for the preoperative assessment. Am I right? This is how you'll be beginning. Okay, justify the title. That is the only thing. Don't get confused. Unknown to known. So you'll be beginning the case just like an unknown to known task. Okay. Okay ആണോ അർച്ചന? ഒന്ന് പറയണേ, ക്ലിയർ ആയോ ഒന്ന് പറയണേ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു എവ്രി വൺ ഔട്ട് ഹിയർ. അൺനോൺ ടു നോൺ ടാസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ ടൈറ്റിൽ. ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ അൺനോൺ കേസ്, ദെൻ യു വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ദി നോൺ കേസ്. Okay, yeah, so I hope it is clear. Task organization, once again I'm mentioning, it is very important, the way you will be kind of organizing the task. And other than that, always keep in mind that you will be following a two-way communication. Don't go with the task. Okay, what happens is, if in case you're getting a lengthy task, people tend to speak all by themselves. So please try to avoid that thing. Okay, ഒരിക്കലും തന്നെ സംസാരിച്ച് പോകരുത്, മോണലോഗ് ആവരുത്. ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ
So I hope you'll be having a question. I'm just imagining you might be having a question there. I told you if in case a particular task is conveying more than one idea. So imagine that this is a particular key point and the task begins with explain and the task continues with another word advise. Again the task continues with another keyword recommend. And again the task continues with another keyword find out. And this is a particular only one task. Okay, ഒരൊറ്റ ടാസ്കിലുള്ളതാണ് 4 കീവേഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൊത്തം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മോണോലോഗ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു ഡോണ്ട് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ ഹൗ ഡു വി ബ്രേക്ക് ദ മോണോലോഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ? അപ്പോൾ അത് മോണോലോഗ് ആവുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദി കണ്ടീഷൻ. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഹിയർ, വെൻ യു റീച്ച് ഹിയർ, യു ക്യാൻ സീക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു? സീക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ there. After that, add a connector so that you'll be the other one will be getting an idea that you're going to shift in topic. There is a shift in topic. In addition to that, let me advise you on certain things. So I hope it is clear to you. Then I would also like to recommend, so always indicate whenever there is a shift in topic. So it is something very good, and also it will be giving an impression to the presentation as well, because I told you don't ask a question in between, so you'll be making the task clumsy. So this is the thing that you can do there. Okay, and after that, when you have the find out task, you can go with the question. I hope it is clear. You'll be beginning with explain. Let me explain the procedure to you. I hope it is clear to you. Okay, moreover, I can advise you on the certain strategies which you can work out. So these are the strategies. Will you be able to do it? Okay, furthermore, let me make some recommendations on the things which you can look into. Okay, am I clear so far? Okay, so can I ask some questions about this? This is how you need to present. And don't ask a question in between. You'll be asking a question just before the next bullet point. I hope you are with me so far. You got an idea regarding this also. എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ നെയിം. പിന്നെ ടൈറ്റിൽസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സാലുറ്റേഷൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി ഫൈൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു? യു ക്യാൻ കോൾ മീ തോമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോമസ് ഇസ് ഫൈൻ. If in case the person is saying you can call me Mr. Thomas, then keep in mind that you have to address the patient as Mr. Thomas only, because the person told you so. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് salutations യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can just go with the task. You can just say Thomas. You can address the person as Thomas itself. Okay. After that, I told you always initiate the task and lead the task. It is something very important. Okay, initiate the task. We'll be beginning. How do we initiate? We'll be giving the introduction, right? So we'll be initiating the task and also lead the task. Don't stop in between. So whenever you're having any sort of confusion, you can ask a question, but always keep this thing in mind that you won't be asking any question at the middle of the task. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലേ? ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടാസ്കിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. റാദർ ദാൻ ദാറ്റ്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ എ ഡയലോഗ് മാനർ. Two-way communication ആയിരിക്കണം. So how do we break the monologue? By asking questions. So you can ask questions in between so as to break the monologue. Other than that, seek clarification. By seeking clarification also you can break the monologue. Okay, so these are the two important things which you can do to break the monologue. Monologue break ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, ഓൾസോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. Other than that, always maintain a proper IPR with the patient. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ലെങ്തി ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി പോകരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പർലി പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഓൾവേസ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Okay, so try to maintain a proper IPR. So just like I mentioned, you can just mark down the word R so that you'll be getting an idea in between നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. So apart from this thing, I also want to mention about one more thing. When it comes to task organization, so how do we say that? When do we say that your task is organized? Task organization la most important ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് time management. Okay, so when do we say that a person's conversation is appropriate or organized? It is based on this fact that your time management is proper. So there are chances you might be getting lengthy task
ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്. ഷോർട്ട് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4 to 5 പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് വരാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം, ലെങ്തി ടാസ്കും വരാം. Okay, lengthy task where you will be having at least 8 to 9 points ഒക്കെ വരുന്ന ടാസ്കും വരാം. സോ ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫിനിഷ് ദ ടാസ്ക് അറ്റ് ദ ഗിവൺ ടൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ബി ഫിനിഷിംഗ് ദ ടാസ്ക് ബിഫോർ ദ ടൈം, അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിന് മുന്നേ എന്തായാലും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടാസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫിനിഷ് ദ ടാസ്ക് ബിഫോർ ദ ടൈം, what you can do here is definitely you will be summarizing, right? And when you're summarizing, I must say go with elaborate summary. Okay, elaborate summary ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടാസ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ആൻഡ് വൈ സോ? ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് അറൗണ്ട് നമുക്ക് 1 minute അല്ലെങ്കിൽ 1 to 2 minutes ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു? ഗോ വിത്ത് എൻ ഇലാബറേറ്റ് സമ്മറി. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യുവർ ടാസ്ക് ഇസ് ഷോർട്ട്, ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച് ദറ്റ് ടാസ്ക്? യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് യു സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് നിയർലി അറൗണ്ട് 2 minutes ലെഫ്റ്റ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിനെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കും. ഡോണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ടൈമർ. ഇഫ് ഇൻ കേസ് the timer is visible to you, most of the time the timer is visible, but still then I must say don't focus on the timer. Okay, so what happens in if you look into the task, a timer, all of very often you will be rushing, the flow of speech will be getting affected. So once you have finished off the task, what you can do here is just summarize. So when you go with the summarizing pattern, you can just say let me summarize what we have discussed so far. So you came here with the complaints of headache. After our conversation and on the examination, I found out that I suspect in your case it might be migraine. I explained to you what is migraine. I can explain it to you once again. So migraine is a condition which is caused due to, then you can explain. This is elaborate summary. Soon after that you can just come to the next point. Explain each task one by one. ഒന്നുകൂടി പറയാം. മനസ്സിലായോ? ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റെപ്പറ്റീഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫോർ ദെയർ കൺവീനിയൻസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഔട്ട് ദ തിങ് വൺസ് അഗൈൻ. Okay, so don't worry about that part. And one more thing that I want to mention here is when it comes to a lengthy task lengthy ആണെന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. നമ്മൾ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ, വിൽ ബി യൂസിങ് സർട്ടൻ റീഅഷോറൻസ് ഫ്രേസസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. റീഅഷോറൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒരു 5 seconds ഒക്കെ ബാക്കിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഡു ഇസ് ഗോ വിത്ത് എ ബ്രീഫ് സമ്മറി. Okay, so brief summarizing would be something very good, I must say, because brief summary എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാം. So you came here with the complaints of headache. After our examination and conversation, I suspect that it is migraine. Later on we discussed about the treatment modalities. Soon after that I told you about what are the things that you need to focus on and what are the likely causes of it. Once again I can tell you that you don't need to worry about anything. So seconds ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely you can manage അറൗണ്ട് ഒരു 13 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 seconds ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പറയാണ്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ടു ബി വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് 5 minutes സംസാരിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ആവും. ബ്രീഫ് സമ്മറി is something when you are having a short task, a lengthy task, and when you are having a short task, go with an elaborate summary and brief summary. Summarizing pattern is something very important. Okay, so I hope everything whatever we have covered so far you got a clarity. And someone was asking about the case. It is a home visit, I remember. അതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അതൊരു COPD കേസ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ OET വെബ്സൈറ്റിലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതൊരു COPD കേസാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. അതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസും കൂടിയാണ്. ഈ കേസാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയല്ലേ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസും കൂടിയാണ്. സോ ഇതൊരു മേർജ്ഡ് കേസാണ്, ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് 2 കേസാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹോം വിസിറ്റ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നോക്കുക. ആൻഡ് ഈ COPD കേസിൽ അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റും കൂടിയാണ്. റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ റുട്ടീൻ വിസിറ്റിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റെയും ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെയും നെയിം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കാം, അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ഡു സോ, ഈ 2 പേരുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയാൽ അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട്?
ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസാണ്. ഈ കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പൗസിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ഫോർ ദി കോൺവെർസേഷൻ, പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേസ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഇതിലൊരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളത്. വെൻ എവർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദെയർ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഇത് രണ്ട് കേസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോം വിസിറ്റുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, പേഷ്യൻ്റ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സെയിങ്, വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ ജോൺ. കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ? നിങ്ങളുടെ പേര് എന്നോട് ഒന്നും കൂടി പറയുമോ എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് അല്ലേ? അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പേര് ഒന്നും കൂടി എന്നെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുമോ, ഒന്നുകൂടി ആ പേരൊന്ന് പറയുമോ, ഞാനത് മറന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ നെയിം, ഷി ആസ്ക്ഡ് മീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ചാറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയത് കാരണം ഐ കുഡൻ സീ ദറ്റ് നെയിം ഓൾസോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, ആ ഹോം വിസിറ്റിലെ മുകളിലെങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഓൺലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ യോർ പ്രീവിയസ് വിസിറ്റ്. യോർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഒക്കെ ടാസ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി നഴ്സ്. Okay, your in the task is pointing towards you. So here the person is coming for a routine visit and you have examined the patient and the patient is not present for the conversation. So during the preparation time you can ask the patient's name. How can I address the patient during the conversation? Because husband ആണോ wife ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്പൗസ് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. So you can just go with the task, because how can I address the patient and the bystander during the conversation എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് തന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ? യു ക്യാൻ കോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ജോൺ. Well, I have completed the examination on John. So could you please remind me your name once again? Oh, well, Mary, just like I mentioned, after the examination I found that, then you can just go with it. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കേസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ having any sort of questions, you can ask me right now. I hope I was able to give you certain strategies on how to approach the role play and give an impactful presentation. It's something very important. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. എവിടേക്കാണ് ഏതൊക്കെ ടാസ്ക്കാണ്, അപ്പോൾ കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ടാസ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ടെൻസ്ഡ് ആവരുത്. നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് നമ്മുടെ പേര് വിളിച്ച് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആൻസൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ, ടേക്ക് എ ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത്, റിലാക്സ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് എക്സാമിനർ അവിടെ ഉണ്ട്, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു യു ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. Always imagine that the person sitting in front of you is a patient. You are educating the person. So don't get worried about that thing. And importantly, intonation. Voice intonation is something very important. Keep this thing in mind. നമ്മൾ എപ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ വോയിസിൽ എന്ത് വേണം? ഇൻറ്റോണേഷൻ വേണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റോണേഷൻ? ദ മോഡുലേഷൻ ഇൻ യുവർ വോയിസ്, ദ റൈസ് ആൻഡ് fall in your voice, because you can look into the card and make the presentation. There is no mistake in it. So whenever you are doing so, try to intonate your voice. It is very important. Okay, so I hope things are clear to you. You got an idea regarding what are the things that you need to focus on before approaching the examination. So at first we have discussed about the warm-up part. So how do we approach the warm-up part? Be it a familiar or an unfamiliar question, we'll be speaking in a natural way and giving an eye contact with the person. The pronunciation, in the pronunciation there should be clarity of speech. You'll be speaking in such a manner not to rush. Don't rush behind anything. There is no point in rushing. Always keep in this thing in mind that the clarity of speech is something very important, because the audio is being assessed. So the audio recording should be clear enough for the other person to make out a meaning of it.
And the next thing is making a judicious use of the preparation time. How do we utilize the preparation time? So what are the things that you'll be focusing on? Identification of the case after reading setting and scenario, marking down the keywords. ഓരോ കീവേഡും കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഞാൻ അവിടെയും പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കാണ് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എവിടെയൊക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കണം, എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ റീഅഷുറൻസ് പറയണം എന്നുള്ളതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈം, just like I mentioned, write down the key name. Don't forget the name. Write down the name. Don't interchange the name. Salutations are not required. If in case the person is asking you to address the person as so, then you need to use so. Then initiate and lead the conversation properly. Task organization പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നടുവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കരുത്. Always ask a question before the task. And two-way communication always maintain ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Asking questions and seeking clarification will help you to do so. After that, maintain proper IPR with the person. Always try to maintain proper IPR by giving certain reassurance to the person and also being empathetic and sympathetic to the person. Okay, ഒരുപാട് reassurance വേണ്ടാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും I must say, till then, try to maintain a rapport with the person is something very important. Towards the end, I told you about the time management. How do we approach a task? If in case it is a short task, go with the elaborate summary. If in case it is a lengthy task, go with a brief summary. Okay, and these are certain things that I want you people to focus on. So far we have been discussing about certain strategies which will definitely help you to score. നമ്മുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 450 ആണ്. So I hope that it was helpful for you people. You got an idea regarding how to approach the task, and I'm wishing you all the very best for your examination. Be relaxed, be calm. I trust you people. I know that you have been working all this while, so definitely you're going to make it this time. And wishing you all the very best for your examinations. If in case you have any doubts related to anything, you can just comment below. I'll be here to help you with the same. So thank you for listening to me, and thank you for being with me. I got an idea that you people are here, and since the I could just look into the comment box. So thank you guys. Thank you for listening to me, and also wishing you all the very best for your examination. Give your best. Thank you.